సో ఓకే, మన నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి సబారీస్ విత్ జార్ యాజ్ కేస్, రైట్. సో ఈ సమ్ వీడియో ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇచ్చాను, గో అండ్ చెక్ దట్ అవుట్. ఓకే, ఇప్పుడేమో మనం విల్ జస్ట్ ట్రై టు సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, మనం ఏం చేయాలంటే సబారిజం విత్ జార్ యాజ్ కే అనే దానికి మనకి ఎన్ని సబారీస్ వచ్చాయో మనం కౌంట్ చేసి రిటర్న్ చేయాలి. ఓకే, వి షుడ్ కౌంట్ అండ్ రిటర్న్. సో ఫస్ట్లీ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్. సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ ఇంక్లూడ్ ది హ్యాష్ మ్యాప్ లైబ్రరీ. ఓకే, ఐ విల్ ఇంక్లూడ్ ది మ్యాప్ లైబ్రరీ. యా, అండ్ దెన్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఎస్, ఈ బీని నేను కే అంటాను. ఓకేనా, వీ షుడ్ ఫైండ్ ది కే, రైట్. కే అతను ఇస్తాడు, రైట్. కే అనేది 6 సంథింగ్ ఇక్కడ ఇస్తారు. ఓకే, యా, ఐ మీన్ నేను కే అనుకున్నాను బికాస్ వీ సే కే, రైట్. కే ఇన్ ది వీడియో ఎక్స్ప్లెనేషన్. సో ఐ సే కే. సో దెన్ వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్, ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే నేను యారే యొక్క సైజ్ ఇనిషియలైజ్ చేస్తాను. యారే యొక్క సైజ్ నేను ఏమంటున్నానంటే array of n is int n is equals to array of size. So this will give me the array size. Next what I'm going to do is I'll create a zor and I initialize zor with 0. Okay, initially zor నేను 0 కి initialize చేశాను. Then what I'm going to do is I'll create a map. I'll say map contains int. So this int int ఎందుకంటే this int is for front subarrays. Okay, ఈ int అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుందంటే this is for front subarrays. I'll create another int. So ఈ int ఎందుకు యూజ్ అవుతుందంటే this will keep the track, this will store the counters. Okay, counter value store చేస్తుంది. Okay, then I say map. Okay, then what we are going to do is we'll iterate the array. Yes, we'll iterate the array. So I say int I equals 0, then I is less than n, then I will increment, right? Okay, so this loop will traverse my array. Okay, ఈ loop తో మనం array లో traverse చేస్తాం. Okay, what about next what we are going to do, I'll say నెక్స్ట్ మనం జార్ చేస్తాం సబారేస్ కి. దానికి ఏంటంటే జార్ ఆఫ్ array of I. ఓకే, దిస్ విల్ గివ్ ది జార్. ఓకేనా, అదేమో మనకి జార్ ఇస్తుంది, రైట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్ అకార్డింగ్ టు మన ఫార్ములా రాసాం కదా, ఒక ఫార్ములా టు ఫైండ్ ఎక్స్ని ఎలా ఫైండ్ చేయాలి. ఇంటూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మనం ఫస్ట్ వచ్చిన జార్ దేంతో కేతో జార్ చేయాలి, అప్పుడు విల్ ఫైండ్ ది ఎక్స్ని మనం అలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఈ ఎక్స్ వాల్యూ అనేది మ్యాప్తో ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు దెన్ ఐ విల్ అప్డేట్ దిస్ టు ద కౌంటర్. సో నెక్స్ట్ వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్, సో మనం కౌంటర్ని అప్డేట్ చేద్దాం. సో కౌంటర్ ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I say counter plus is equals to my map, that is mpp of x, right? Okay, so this will update my counter. ఇది ఏం చేస్తుందంటే మన కౌంటర్ వాల్యూని అప్డేట్ చేస్తుంది, రైట్. సో వాట్ అబౌట్ నెక్స్ట్, సో నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే విల్ ఇన్సర్ట్ ది ప్రిఫిక్స్ జార్ని మనం విల్ ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ది index, right? We'll insert into the index prefix zor. దానికోసం మనం ఎలా రాస్తాం అంటే విల్ సే సో we can say map of zor plus plus. Okay, this will increment my zor, right? Okay, సో ఇక్కడ మనం ఇనిషియల్లీ మ్యాప్లో ఏ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఇనిషియల్లీ ఏమంటామంటే will initialize our map with 0. Okay, map ni first 0 to initialize, that is then I say map. So then I say map of x, or that means zor is equals to, so okay, then I say not equals to, no, it will be plus plus. That means this value get incremented. Okay na, map lo first 0,1 అనేది స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే నా, ఫస్ట్ ఇనిషియల్, బికాస్ మ్యాప్ అనేది ఎంటీ ఉంది కాబట్టి దట్స్ వై యూ యూస్ దట్.
And next I forgot to insert the counter, so initialize the counter, that is int counter equals 0. So at last మనం ఏం చేస్తానంటే we'll simply return our counter. So let's try this. Yes, ఇదన్ని టెస్ట్ కేసెస్ పాస్ అయింది. So this is the solution for the subarrays with zor k. Don't forget to solve the problem